31st was a very special day in my life and mission, because the Honorable Union Minister Sri Rupalaji, after discussing in the cabinet meeting along with the Prime Minister Modi ji, Home Minister Amit Shah ji, and Rajnath Singh ji and other 60 members, they have officially, the Government of India, through their Minister Rupalaji, officially endorsed Global Peace Rally and the Economic Summit in Gymkhana grounds, Secunderabad, Hyderabad, to be held on October 2nd on Mahatma Gandhi's, none other than the great leader Mahatma Gandhi's birthday, in order to fulfill the Constitution written and introduced by the great Dr. B.R. Ambedkar. This conference supposed to take place in June 2007, where 58 world presidents and prime ministers have confirmed, and 18 political parties of India and 7 political party leaders, including then Chief Minister YSR and the Governor and Opposition Leader then Chandrababu Naidu, all have co-hosted. Unfortunately, that program had been cancelled. Since then we are fighting. Finally, the time has come. It has been approved by the Government of India. For this occasion, we have invited all 197 world leaders, presidents and prime ministers. Till date, 28 of them have confirmed just in the last 1 week to come physically to attend this conference in Hyderabad, which is itself is a miracle. But the Honorable Chief Minister of Telangana, Mr. K. Chandrasekhar, has not yet confirmed his attendance as guest of honor. We were told to invite him as a chief guest. We have agreed to invite him as a chief guest for this occasion on October 2nd, Sunday evening from 5 p.m. to 9 p.m., which the world will be broadcasting live to all the nations. And my good friends and followers, well over 100 crore people around the world, as it is Sunday, in more than 1 crore churches and temples and houses of worship locations, will be broadcasting live through via satellite in their churches. We have done this many times. From India, we did it in 2002 from Chennai. Lakhs of people attended. Chief ministers and members of parliament and 17 political party leaders, celebrities have attended. You might have seen it. And that stopped India-Pakistan war in June 2002. Peace is possible. Different leaders explain peace in different way. But we do in a simple way. Peace for individual lives, families, communities, cities, and nations of the world. Day before yesterday night, suddenly it clicked in my heart and mind to call my good friend Professor Kodangram and ask him, what shall we do? And I gave him the good news. At night, 9 p.m. He said, let's do it on Wednesday. And immediately, as soon as he confirmed,
Then I called my other good friend, Member of Parliament, XMP, Hanumantra Garu. He confirmed. Then I called immediately Justice Chandra Kumar Garu. I never spoke to him before, but he graciously confirmed. Then I called other good friend J.D. Lakshminarayan Garu. He also confirmed he arrived from Rajahmundry. Then last night when I called Gadar Garu, immediately he started singing song, Anna, beautifully, and he confirmed. Then I called Mallu Ravi Garu, my own friend. In 2008 we met in person. He graciously confirmed. Then I called Sister Vimalakka. She graciously confirmed and attended. And I then informed my co-host, Arshay Garu, Principal Retired Secretary IAS. I said, this is not a political meeting or a party meeting or a religious meeting. This is pure non-political, non-religious meeting focusing on peace in the world and India's role, as I have done 2,200 rallies, summits. Warlords and dictators have agreed for peace talks, but why American presidents and UN Secretary Generals and NATO Secretary Generals don't want? I am a very naive person sometimes. Then I investigated. I said, what? $2 trillion is an income per year, 8% of the GDP US, war related. Oh my God. 2 trillion, 2.5 trillion. That is the entire GDP. In GDP of our Indian country, Indian nation, 2.6 trillion. Wow! So they don't want peace. Then I went, I said to my good friend then George Bush, 48 governors were there. His 5 top 2 leaders were there. Why have you fooled me, George? You told me to go to Iraq. I took Devagowda ji, Prime Minister, one time. I took Balayogi ji. I took so many MPs from 17 parties. Saddam agreed for peace, December 23rd, 2002. And you declared war March 19. The same time, another major war was declared. What is going on? Then I said it to George. At that time he was the president. Said, George, you are going against God's will. America will lose its global good image if you declare war. I conducted a meeting in Washington DC and Harrisburg. Please listen to this carefully, as this is live now. On January 23rd, 2003, 48 US governors out of 50. You have seen the head of that governor, Mike Huckabee. He was here in Hyderabad. Chairman of 50 governors to promote peace. When? 1 month before the war, March 19th was war. March 1st he was here in Bhimavaram, in Hyderabad, in Visakhapatnam. Chandrababu Naidu Garu came without invitation, waiting 2 hours. How did you bring the chairman of 50 American Governors Association, Mike Huckabee? I said he was a small pastor, 200 member, came to me to endorse, lakhs of people supported. He became the governor. God's grace and our prayers. And he was faithful. He ran for president, you all know. He supported against his own friend George W. Bush for peace in the world against Iraq war. Remember the day? 2002, March 1st, Bhimavaram meeting, evening, daytime was here. I believe it's 50,000 widows and little Teresas. You all remember that historic day. Sadly, the next day Balayogi Garu died.
in a helicopter crash. He stood for peace. Baliyakar stood for peace. Huckabee stood for peace. Except two American governors, because Gadar asked one question, manchi question. Who supports peace? And 48 American governors openly support. 99% of the world support peace today, except 1% extremist, whether it is ISIS or Al-Qaeda in Muslim world, or in the Christian world, radical pastor like the man who tried to burn Quran in Florida. You all saw how he stopped. Or other extremists in Hindu community. There are only 1-2% radicals and extremists who want war. But 99% of the world is seeking for peace. And today it is the evidence. When I announced peace talks between Ukraine and Russian president, after I spoke 7 minutes with him, he denied. And you all saw live. I announced the peace talks with all 197 presidents, personally spoken to 141. All have unanimously, just like you, 8 out of 8. I invited 8. All 8 of you came without saying no, except D. Srinivas Garu, Narayan Garu, Communist. Please leave our political differences aside and support within the next 24 hours. Please confirm where we could come to you. All of us, so that we can have a joint press meet at your location, at your convenient time, so that the world should see, could see, would see that we are one as a nation. That is why BJP government, politically I blast them almost every day, but peacefully they are supporting for this peace summit designated Honorable Union Minister Rupalaji. He has already invited the world. Can you believe that? And the world leaders have confirmed. But you as a chief minister, if you do not endorse, if you do not confirm, if you do not support and announce, presidents and prime ministers will not come to Hyderabad on October 2nd. Though it is a short notice, only we have 24 days left. 28 presidents are willing to come physically, and those who cannot come, they will come either January 15th, Martin Luther King birthday, or January 30th, Gandhi's death anniversary, to Hyderabad. This is my assurance. But you are the chief minister. According to the law of the land, the chief minister has the official role to play and invite, so that billionaires will come, celebrities will come. Already you have seen Mike Tyson. When Mike Tyson beat Evander's year 97 June, he has forgiven him. They became best buddies. They traveled the world with me to promote peace. What more beauty than our country hosting this? A great nation. There is no other nation like our country. Why? This is the country made a foreigner Italian, Sonia Ji, as the leader of Congress party. This is the country made Manmohan Ji, a Sikh community less than 1%, made the Prime Minister. This is the country made Abdul Kalam Ji, a Muslim, the President of India. This is the country made a RSS preacher turned politician as the Prime Minister of India. This is the country, I can go on and on and on. 7 different religious leaders, including His Holiness
Jagadguru Swami Shankaracharya ji, the head of Dwarika Peeth and other Peeth out of 4, joined me several times for promoting peace. Plus Dalai Lama ji and Pope John Paul and all 7 different religious leaders. As you see, Dr. K.A. Paul, 7 religious leaders. We are a country where Jains and Buddhists and Sikhs and Muslims, Christians, Hindus, all people of all religions can have peace, peacefully. Little bit slipping, a lot has happened lately. India is losing its image, but before it is completely lost, I want to thank all 18 political party leaders, Kejriwal ji, Stalin ji, Sangma ji, Mamta ji, Akhilesh ji, Sharad Pawar ji, all of them, to name a few. Lalu ji, Lalu Prasad ji, mainly Kapil Sibal ji, who has been co-hosting this with me for years and years, officially since 2011. And Ghulam Nabi ji, who just came a month ago and was so happy to endorse this peace meeting. All of them. And finally, August 31st, the ruling party BJP and Prime Minister Modi ji, Amit Shah ji, mainly I want to thank Amit Shah ji, Rupala ji, both of them graciously standing with me and fighting for me, both with the RSS leaders. Sometimes they argue and I argue. And what is wrong? We all have our agendas, but we all love our country. We love God, we love the nation. And we love the people. These 3 reasons are enough for us to come together. So now I request our wonderful, I would call them speakers, guests, and from today I welcome them to be in the host committee of this Global Peace Rally and Economic Summit, and invite them to travel with me to South Africa, Jordan, and US for these wonderful upcoming summits next 1 year, which I am announcing today. October 2nd starts in India as inaugural day. January 15th, Martin Luther King birthday, who is a sincere peacemaker until he died, 1968, April 4th. Then January 13th, Gandhi's death anniversary. And then again we do July 18th, Nelson Mandela's birthday. November 14th, great King Hussein, loved by billions of the world. His funeral was attended by 65 presidents and I co-hosted because he was so dear friend between 89 and 99. His daughter is our board member, his son-in-law. His son is my good friend and brother, Prince Hassan. They are so happy. Nelson Mandela family. You have seen Martin Luther King's son came to India with me first time, and Manmohan ji as Prime Minister hosted him January 7th, 2007. Everybody is supporting. So, let us, I would like to ask our team members here. My right side 5, my left side 4, 9 of you. Would you, first of all, thank you for coming. You are so busy. You kept your busy schedule aside. Within 1 day, you have agreed. Within 1 phone call, you have confirmed, and you are so gracious to come for this wonderful occasion to save this nation. Please understand, you are part of saving this nation. Adi. So, this is not a small thing if you understand. Economic summit, bringing hundreds of billions of dollars to the country through investment. You all know. Since 1981 we are promoting this. And all 6 chief ministers have supported it.
before they even became MLAs. Our rallies attended by 6 chief ministers and 9 prime ministers, starting Indira Ji. By the way, November 14th also, if I am not mistaken, Prime Minister Nehru's birthday. What a great occasion. First Prime Minister of India's birthday, November 14th. King Hussein's birthday, November 14th. So, thank you very much. Now, I would like తెలుగులో స్టార్ట్ చేయాలి. మాకు ఇంగ్లీష్ ముఖ్యం కదా 200 కంట్రీస్ కి. తెలుగు మీడియా ఇప్పుడు ముఖ్యమే, కానీ మనం తెలుగు మీడియా పిలవలేదు. తెలుగే ఇంగ్లీష్ అది తెలుగులో మాట్లాడతా. మీడియా మిత్రులు తెలుగు ఏమైనా ఉందా? లైవ్ ఉందా? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? అయిపోయిందా? లైవ్ స్ట్రీమ్. మరి 1 o'clock కి V6 లైవ్ అన్నాను. ఇతర ఛానల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది లేదు, టైం లేదు కదా. ప్రింట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు సార్, ప్రింట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మాట్లాడండి. మీ అందరికీ ఇంగ్లీష్ వచ్చి మాట్లాడతాం తెలుగులో, ఎందుకంటే ఇది గ్లోబల్ పీస్ ఈవెంట్, 200 కంట్రీస్ కి వెళ్తుంది కనుక. I requested each of them to speak 1 minute in English, all 8, 2 minutes in Telugu at that time. So should we start? నేను తెలుగులో ముందు మాట్లాడాలా? ఇష్టం సార్, తెలుగులో మాట్లాడండి. మీరైనా మాట్లాడండి, వాళ్ళతో మాట్లాడించిన లాస్ట్ కన్నా మీరు మాట్లాడండి. అది థ్యాంక్ యూ. నేను మైక్రోఫోన్ హనుమంతరావు గారికి, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారికి, ఇట్లా నేను 1 by 1 లేదా మిడ్ సైడ్ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చేయండి. హనుమంతరావు. Nuclear bomb activities was very fast going on in every country, but people are not seeing, the government is not seeing what is the ground reality. Peace is the most important. Now, this peace, because of Mahatma Gandhi, when he has started as an independent movement, without any stick, without any rifle, he brought the India as an independent. That is the real spirit of the Mahatma Gandhi. But at that time, when British were ruling this country for several years, they used the person who was in South Africa, when he was traveling in train in first class. He is also very big lawyer. He is minting money, but he is also traveling in a first class. We throw him out on the platform. After that, he thought, no, what is the? We are also human beings, but why they are throwing out? For that purpose, he came to India and he brought the independence. That is the ideology. Our Paul interests are also inviting everybody. Previous also he has started Indira Gandhi Award, Manmohan Singh, and he is calling to everybody, Lalla Prasad Yadav, Sharad Pawar, everybody is calling to everybody. But this today, he is calling everybody irrespective of political parties. Everybody is thinking today the peace is most important. The people are suffering like everything. The people are promising everything, but the ground reality, downtrodden people, they could not get anything. The promises were making a huge promises, but ground reality, they are not doing anything. So, Mahatma Gandhi, all over the world, everybody was appreciated. Even, you know that at that time in the Nelson Mandela, also he has taken a Mahatma Gandhi is a sentiment and also his ideology was implemented. He has built up ground reality and after he became the president of South Africa. These type of activities should be voted because day by day enmities are going on. In this country, various culture is there, various God is there, Christian is there, Muslim is there, Allah is there, everywhere, even Ram is there, Hanuman is there. But peace is more important. So development is more important.
the downtrodden people should get equal opportunity. Everywhere the schools were started and everybody will be educated, because Mahatma Jyotirao Phule, when he was started in 18th century, unless you are not studying, when you are not getting education, then only you could not succeed at anything. After that, Baba Ambedkar, he was studied and he became a barrister. After that, he has write a constitution for India. In India, when he was independent, Mahatma Gandhi has brought real independent when it was come after he wrote a constitution. So these activities, these should go to the every people and every person can understand. Peace is more important. Infighting, bombs are making lot of nuclear bomb. Everybody was there, every country they are doing. But instead of that, education and downtrodden people should get the opportunity. For that purpose, this rally, global peace day should be all over India, world. The Mahatma Gandhi birthday is the World Peace Day. We should continue this activity. But anyhow, he is calling our all distinguished guests. They will also speak. But by one request, Chief Minister, you can call me. There is no objection. But point is, he can also, the Mahatma Gandhi birthday, everybody should come and give their opinion for this country, because Mahatma Gandhi has not expected anything. After independence, he is not a he don't want any politics. But peace is more important. For that purpose, our K. Pala has got a good thing. I want to congratulate. అదేవిధంగా K. Pala గారు ఏదైతే ఈ గ్లోబల్ పీస్ ర్యాలీ ఎకనామిక్ సమ్మిట్ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు, ఇంతకుముందు కూడా ఎంతో మందితో మాట్లాడడం జరిగింది, మీటింగ్లు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ గద్దర్ గారి, అదేవిధంగా కోదండరామ్ గారు కానీ చంద్రకుమార్ గారు కానీ, అదేవిధంగా మా అందరినీ కూడా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా వీళ్ళందరినీ పిలవడం ఒక మంచి సమావేశం ఇది. ఈ సమావేశం ద్వారా ప్రజలకు చెప్పేది ఏమిటంటే, అందులో ప్రశాంతంగా ఉండి పీస్ గా ఉంటేనే అందరు డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. కానీ ఎక్కడెక్కడ మతాల పేర్ల మీద, కులాల పేర్ల మీద ఈ దేశంలో విడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసే సమయంలో మా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఈ దేశంకు ఏది కలిసి ఉండాలి, తోడు అంటే కలిసి ఉండడం, తోడు అంటేనేమో విడగొట్టడం. ఆ కార్యక్రమం కూడా మరి సరి అయిన సమయంలో బాగా తీసుకున్న అదే సమయంలో రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఇవ్వాలని మరి కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ దాకా పాదయాత్ర చేస్తూ వాళ్ళ తండ్రి సద్భావన యాత్ర చేశాడు. అదేవిధంగా ఆయన జోడో యాత్ర చేస్తున్నాడు. దీనికి తప్పనిసరిగా మా సహకారం ఉంటుంది. అందరూ కూడా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, శరద్ పవార్ కావచ్చు, లల్లప్రసాద్ యాదవ్ కావచ్చు, మన్మోహన్, అందరినీ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను పిలిచి ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ప్రజలలో ద్వేషం తగ్గుతుంది, ప్రేమ పెరుగుతుంది, పీస్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మీ అందరికీ కూడా వచ్చినటువంటి మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున వచ్చినటువంటి గెస్ట్లకు కూడా నా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. దీన్ని మనం గ్రామ గ్రామాలలో కూడా ఏది కలిసి ఉంటే కథ సుఖమని చిన్నప్పుడు నేను సినిమా చూసిన, అందరం కలిసి ఉంటేనే ఈ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉన్నవాడు ఉన్నవాడుగా, లేనివాడు లేనివాడుగా కాదు, అందరం కూడా ఉన్నవాడు లేనివాడిని చూడాలి, లేనివాడు అప్పుడే సమాజం పైకి వస్తుంది. ఇవాళ కోటీశ్వరుడు అయిపోతున్నాడు, పిచ్చగాడు అయిపోతున్నాడు. ఆ ఆలోచనలో మార్పు రావాలనేది మహాత్మా గాంధీ జన్మదిన సందర్భంలో ఆయన 2 అక్టోబర్ పెద్ద ఎత్తున జరగాలి. అందరూ కూడా మహాత్మా గాంధీని మరొకసారి గుర్తు పెట్టుకొని ఆయన చేసిన త్యాగం, ఎవరైనా యుద్ధం చేస్తే తలవార్లు కత్తులు ఉంటాయి కానీ ఆయన కత్తి లేదు, కట్టెతో లేదు, అదేవిధంగా రైఫల్ లేకుండా పీస్ గా ఈనాడు శాంతియుతంగా ఈ దేశంలో బ్రిటిష్ వారిని బయటికి పంపించిన ఏకైక వ్యక్తి ఆయన జన్మదినం. మన అందరికీ పండుగ. ఆ పండుగకు అందరూ కూడా రావాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నమస్కారం. నువ్వు అడిగి ఎన్నో ఇక్కడ ఈరోజు
హాజరైన టైం పడుతుంది అక్కడ. అందరికీ ఒకసారి పేరు ఫోన్ పేరున చేయాలి, ఫోన్ చేయాలి. వందనాలతో అక్టోబర్ 2న టైం ఆన్ టైం మీటింగ్ గాంధీ జయంతి ప్రపంచం అంతటా కూడా ఒక శాంతి దినంగా మనం జరుపుకునే సందర్భాన హైదరాబాదు ఒక గ్లోబల్ పీస్ ర్యాలీకి వేదిక కావటం సంతోషదాయకం. గ్లోబల్ పీస్ ర్యాలీ హైదరాబాదులో జరగటాన్ని ఆహ్వానించడమే కాదు, దానికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నా. హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న మనం అందరం కూడా వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే డెలిగేట్లను మనం ఆహ్వానిద్దాం. వాళ్ళందరితో కలిసి ఇక్కడ ఈ శాంతి పెంపొందించేటువంటి లక్ష్యంతో అందరం కలిసి మనం ముందుకు సాగుదామని ఈ సందర్భంగా నేను హైదరాబాద్ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతూ, శాంతి కోసం ఒక ర్యాలీ ఏంటి అని మనకు అనిపించవచ్చు. నిజంగా శాంతి అంటే యుద్ధం లేకపోవటమే, యుద్ధమేం లేదు కదా, ఘర్షణలు లేవు కదా అనిపించవచ్చు. కానీ శాంతి అంటే కేవలం యుద్ధం లేకపోవటమే కాదు, మనుషులు పరస్పరం కలిసి సోదర భావంతో జీవించగలగటమే శాంతి. పరస్పరం సోదర భావంతో జీవించగలగటం అంటే ఒక మనిషి ఇంకొకరిపై పెత్తనం కోరుకోవటం లేదు, అందరం మనుషులమే, అందరం కలిసి జీవిద్దామని తప్పిస్తున్నట్టే లెక్క. అంటే అట్లాంటి భావన కలిగితే తప్ప శాంతి అనేది సాధ్యం కాదు. అందుకనే శాంతి అనేది సౌభ్రాతృత్వానికి, సామాజిక న్యాయానికి, సమానత్వానికి అది మారుపేరు. ఆ 3 వేరు 4 వేరు పదాలు కావు, ఇవి పర్యాయ పదాలు. ఈ 4ంటిని కలిసి చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. శాంతిని కోరుకోవటం అంటే మానవతా విలువలతో కూడిన సమాజాన్ని కోరుకుంటున్నట్టు లెక్క. శాంతిని కోరుకోవటం అంటే అందరం కలిసి సమానంగా జీవించే ప్రయత్నం చేయటం అని అర్థం. శాంతిని కోరుకోవటం అంటే పరస్పర సహకారంతో, సౌభ్రాతృత్వంతో మనం సమాజంలో జీవించాలని కోరుకోవటమే అన్నది. ఇవాళ ఈ శాంతి అవసరం కేవలము మన అంతర్గతంగా సమాజానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి. ఇంతకుముందే డాక్టర్ పాల్ గారు చెప్పిండ్రు, జాతీయ స్థాయి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ యుద్ధ పరికరాలతో వ్యాపారం చేసేటువంటి వాళ్ళు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటుంటారు. కానీ వాస్తవానికి ప్రజలందరూ శాంతిని వాంఛిస్తుంటారు. కాబట్టి అట్లాంటి శక్తులు ఉంటాయి. సమాజంలో ద్వేషాన్ని పెంపొందించడం వల్ల మన పెత్తనాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ శాంతిని పెంపొందించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేయడం, అక్టోబర్ ఆ ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నందుకు గ్లోబల్ పీస్ ఇనిషియేటివ్ వారిని, డాక్టర్ కెఏ పాల్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న గ్లోబల్ పీస్ ఇనిషియేటివ్ వారిని అభినందిస్తూ, ఈ సందర్భంగా ఈ శాంతి ర్యాలీని విజయవంతం చేయడానికి అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి, మన ప్రభుత్వం కూడా సంపూర్ణ సహకారం అందించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. 2008లో జరగవలసింది, ఇప్పటికైనా ఇది విజయవంతం చేయడానికి అందరం పూనుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, on behalf of the people of Hyderabad, I welcome this Global Peace Initiative's Global Peace Rally, a rally which we all are supporting. People are now today sitting, all of us sitting on the dais, we belong to different religious faiths, we have different political beliefs, we also take different paths in order to achieve peace. But nonetheless, we all feel that this global peace rally is a need of the hour. And we are glad that this is taking place in Hyderabad on the occasion of Gandhi Jayanti, October 2nd, on the occasion of Gandhi Jayanti. It's a welcome decision and we are all eagerly waiting for this program and we want this to be a success. On behalf of Hyderabad, I welcome the delegates coming from different parts of the world and I welcome them to strengthen this peace movement by participating in this global peace rally. I thank the organizers for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ. గద్దర్ గారు మాట్లాడతారు. 2 minutes కూర్చో.
నిలబడితే పాట వస్తుంది. Global Peace Rally and Economy Summit inauguration. Dr. K. Paul, President, Global Peace Initiative. So there is no peace in the world. What I exactly by inaugurating this summit. So it is understood that day by day we are losing the peace. That is exactly that is it. And I lay kabate ఇది పెడుతున్నాం. But how the peace is losing and who is responsible also, that will be debated in the on October. As per my knowledge, that globe means the nature. Vanaru, most important to the communities. The globe, the nature and the human society is to attend this summit. Number 2, structural violence. That is cultural invasion. Second, structural violence on the globe. What for? Very clear. Profit is my God. Cheap labor is my mother country. Market is my philosophy. This is the actual encircled by this globe. The time and space in the world. You may not be seeing the First World War and Second World War, but still the war is going on. When the war is going on in one way and other way, and during this time, somebody has to initiate about the peace, so that there will not be a world war. The wars which has come, war, why it will come, everybody knows in the world, the intellectuals and the rulers of this country. So, this is the correct time to start on October. I am very thankful to Dr. K. Paul. On that day I will sing a song. As my profession is singing a song. Because I am against the cultural invasion. Sanskritika Dandayatra, structural violence, profit is my God, cheap labor is my mother country, and market is my philosophy. That is the most important for every country, for every ism, every religion or every politics. Definitely there will be a philosophy. As I was previously అటువంటి పరిస్థితులలో ప్రపంచంలో శాంతి లేని పరిస్థితులలో లేదా శాంతి ఇంకా ఒక పెద్దగా అశాంతిగా మారే పరిస్థితుల్లో ఈ సమిట్ పెడుతున్నారు. సో ఐ ఆమె పీస్ లవ్. నేను స్వయంగా చాలా మంది అనుకుంటారు నా పాటలు అవి ఈ దేశంలో ఈ మానవ సమాజంలో పీస్ ఉండాలి. అందుకే తప్పకుండా దీంట్లో నేను భాగమవుతాను. దీంట్లో భాగమని అందరినీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది కాబట్టి, ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది, అక్టోబర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలని నా యొక్క అభిప్రాయం మాత్రం చెప్తున్నా. సో పాల్ గారు, మీరు తిరిగే అన్ని ప్రాంతాలకు వస్తారు. అన్ని ప్రాంతాలలో ఆ దేశంలో నాకు ఒక పాట పాడే అవకాశం ఇస్తే నేను పాడతాను. నా పాటతో నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Professor Justice Chandra Kumar garu, మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాషే గారు, సిస్టర్ So, good morning to Varela. First of all,
I appreciate Mr. K. Paul for taking initiative for world peace. We are happy that he has been making efforts for the cause of peace. See, happiness and development of entire society, development of all countries will depend upon what decisions we take today, or what decisions the world leaders take today. Whether we want peace, whether we want happiness, or whether we want that the future of our children should be happy, then great responsibility lies on these all leaders to take a right decision, a correct decision. Because now we are at the stage of Third World War. The danger is just before us. How to avoid it? And the result, everybody knows, we all know. Destruction. Entire human destruction may happen if we are not able to prevent the future wars. What is the reason? Two things appear to me. One is just exploitation. దోపిడీ, ఇతర దేశాలను ఇతర ప్రజల్ని దోచుకోవడం, అక్కడ ఉండేటువంటి సంపదని దోచుకోవడం, దానికి మెయిన్ కారణం, ద మెయిన్ రీజన్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ స్టూపిడిటీ, lack of wisdom. He said that President Kennedy once said, "War comes where wisdom fails. War comes where wisdom fails." So, our world leaders have to learn from the lessons of the First World War and Second World War and the conflicts that are going on the globe. The main reason appears to me is lack of faith. Not lack of faith in nature, lack of faith in divinity of nature, lack of faith in humanity itself, and love for humanity. Where there is a lack of love for humanity, for the welfare of the children, welfare of the future, welfare of all the people, then only we take stupid decisions. And it leads to what? Second thing is insecurity, fear complex. Somebody may attack us, somebody may occupy our territory, or somebody may remove from the power, or somebody may dominate. Therefore, we want to show our superiority. Why war? So insecurity. Insecurity is the main reason, and that leads to preparing, making of weapons, selling of weapons, and involvement of weapon vendors involving lakhs of crores of rupees, lakhs and lakhs of crores of rupees, and result is destruction, nothing but destruction. So therefore, we have to think as a human being what the great saints have preached us, our great philosophers have preached us. The way of life we are forgetting. Though we think that we have faith in God, but I think that most of us don't have any faith in God, in Almighty, or in divinity, in nature.
Therefore, we want to our own self-protection, preservation, insecure feeling, and this insecure feeling leads to conflict. Therefore, and let us think. Ignorance is there, inequality is there, unemployment, poverty, so many other problems, disease. There are so many problems in the present day society. And the huge money which we are spending on weapons, huge money top countries are earning by way of selling weapons. If that a part of that money is invested, used for the development of the society, for the education of our people, for the health of our people, or for the development of the agriculture, then there will be no poverty and no hunger, stress, or no unemployment in this world. So therefore, the need of the hour is మానవ జాతి యొక్క అభివృద్ధి, మానవ జాతి యొక్క సంతోషం, మన భవిష్యత్తు, పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా ఈరోజు మన నేతలు తీసుకునే నిర్ణయం మీద ఆధారపడి, నేతలు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం మీద ఆధారపడి వారు ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే, మానవత్వంతో ఆలోచిస్తే, ఈ యొక్క గ్లోబల్ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి కనుక ఆలోచిస్తే తప్పుడు నిర్ణయాలు ఇచ్చారు. కానీ ఈ స్టూపిడిటీ అండ్ విజ్డమ్ ఆల్వేస్ గో టుగెదర్. ఎప్పుడైనా కానీ ప్రపంచంలో మూర్ఖత్వము అండ్ మానవత్వం రెండు పక్క పక్కనే వెళ్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు రకాల గురించి మాట్లాడతాం, ఆచరణకు వచ్చేసరికి మనం ఈ యొక్క నేచర్ మీద, ప్రకృతి మీద, భగవంతుడి మీద, ఆ తత్వం మీద మనకి నమ్మకం, విశ్వాసం లేకపోవడం వల్లనే ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున మానవత్వంతో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి ఇక్కడ ప్రపంచంలో. ఒక్క వారం చూడండి, ఎక్కడ ఎంతమంది చనిపోతారు, ఎన్ని బిల్డింగులు పడిపోతాయి, ఎంతమంది అనాథలవుతారు, ఎంతమంది భర్తలు కోల్పోతారు. దేశంలో నేతలకు రాష్ట్ర విజ్ఞప్తి